or you can we don't want, we want your explanation, that also you have to tell. Everything, whatever you need, you have to tell us. Then only we will be knowing what is your need. Okay, so yesterday we were discussing P-type semiconductor. So, what is an intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor means pure semiconductor. No impurities are added. Example, silicon, germanium. Example for intrinsic semiconductor. And what about the conductivity of an intrinsic semiconductor? At low temperature, intrinsic semiconductor behaves as an insulator. All the bonds are filled. It is having 8 electrons in the outermost shell, so it is very stable state. No conductivity at 0 Kelvin. Then as the temperature increases, what happens? Temperature increases, bonds break. Even at room temperature, that temperature is enough to break the bond, covalent bond. So even at room temperature, the bonds break and electrons are freed. And when electrons come to the crystal lattice, one hole it leave behind. One hole is leave behind. So electrons and holes will be there, and in that place another bond break, and that electron will be attracted to the hole, and that will fill that hole. So like that, holes are moving, electrons are moving in a p-type semiconductor. In an intrinsic semiconductor. So what is an intrinsic semiconductor? It is a pure semiconductor, no impurities in it. What about the conductivity? Very low conductivity. At 0 Kelvin, it behaves as an insulator, and at room temperature, even at room temperature, one of the bonds break and it gets some electrons. Electron get freed, and then in that place a hole comes and another bond break. That electron come and occupy the vacancy created by the earlier one. Like that, we can see in the crystal lattice, electrons are moving as well as the holes are moving. That is the case of an intrinsic semiconductor. But conductivity is Ne equal to NH. The rate of generation of holes and electron will be same as rate of recombination, and Ne, number density of electron, is equal to number density of holes. That is the case of an intrinsic semiconductor. So conductivity is very low. In an intrinsic semiconductor, conductivity is very low. So we cannot use it for different purposes. Anyway, we have to increase the conductivity of the semiconductor. So one thing we have seen, when temperature increases, conductivity increases. That we have seen. And we have to take it for different practical purposes. We know all these semiconductor devices, that means a laptop or computer or TV or most of the electronic devices need these semiconducting devices like diode, transistor, IC, etc. So the first basic of that is the p-type and n-type semiconductor, p-n junction, diode and all. And you should know how to improve the conductivity of a semiconductor. That means intrinsic semiconductor. How to improve the conductivity of an intrinsic semiconductor. And we have seen by adding impurities, we can increase the conductivity of a semiconductor, okay, intrinsic semiconductor. And when we add impurity to the semiconductor, intrinsic semiconductor, pure semiconductor, what happened? Its conductivity is increased. And we have seen there are two types of extrinsic semiconductor. What is extrinsic semiconductor? Impurity added to intrinsic semiconductor. It becomes extrinsic semiconductor. So what is an extrinsic semiconductor? When impurities are added to
pure semiconductor, when impurities are added to intrinsic semiconductor, it becomes an extrinsic semiconductor. And we have seen there are two types of extrinsic semiconductor. One is p-type and the other is n-type. And the p-type is that what we have discussed yesterday, and this is the case when a p-type semiconductor. So, for example, which type of impurities are added? What is the process of adding impurity known as? The process of adding impurity to a semiconductor is known as doping. So, when the intrinsic semiconductor, that means silicon crystal is here. Here you can see silicon crystal. Number of atoms are there. In that, trivalent impurities are added. So, trivalent impurity, aluminum, indium, boron are trivalent elements, and such impurities are added to it. So, a suitable amount, not equal to the amount of silicon, not like that. A suitable amount, little only needed, not much. So, when a suitable amount of aluminum atoms are added, what you can see? You can see aluminum in the outermost shell, 3 electrons are there. So, aluminum takes the place of silicon here, you see, aluminum takes the place of silicon here. And here aluminum is having outermost shell, 1, 2, 3, 3 electrons it share, because it is outermost shell, how many electrons? 3 electrons. Aluminum is having 3 electrons. It share with 3 electrons, it share with the neighboring 3 silicon atoms. But the fourth silicon to give or to share, there is no electron with aluminum. Already it is having 3 and it is already shared. And here you can see for this silicon, it cannot give the electron to share. So, a deficiency of electron is created here. Deficiency of electron, it is known as hole. H-O-L-E, hole, deficiency of electron. So, when one aluminum atom is added, one hole is created. We know in a semiconductor, holes are also charge carriers, because when a hole is here, you know, this is actually positive charge. So, what happens? This electron from other bond, it will break, and because of the attraction of this hole, a hole will attract the electrons in the bond, neighboring bonds, and that bond will break and that electron will come and occupy that space. Then that hole will be created here. This electron, when it come and occupy here, fill this hole, recombine with this hole, here that hole is created, like that, and another bond break, electron come and occupy that place, then hole comes here. So, we can see holes are moving along with electrons, and both are charge carriers in a semiconductor. And when more aluminum are added, what happens? This is for one atom, one hole is created. So, if more number of atoms of aluminum are added, more holes will be created. So, number density of hole is greater than number density of electron. Understand? NH is greater than Ne. So, that is the case of a p-type semiconductor. So, what is the charge? Hole is having positive charge. So, more holes created. So, in effect, it is a p-type, positive p-type semiconductor. Now, I will ask question. In order to make a p-type semiconductor, what impurity is added? Arunjit? അരുണുണ്ടോ? അരുൺജിത്തുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ആദിത്യനുണ്ടോ? ആദിത്യൻ ആദിത്യനും ഉണ്ടല്ല. പിന്നെ ആഷ്ലിൻ പറ. ആഷ്ലിനാണോ? ആഷ്ലിൻ, ഇതിനേക്കാളും ഞാൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാ. എന്തിനാ എടുക്കണേ? ഞാൻ കിടന്ന് പറയണ എന്തിനാ?
ആരും ഒന്നും പറയാണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല. ഇസ്മായിൽ, to make it a p-type semiconductor, which impurity is added? Ismail? Yes, teacher. Tell which impurity is added to make it a p-type semiconductor? Teacher, Arun? Narun Bara? aluminum, teacher. Aluminium, correct. Aluminium. When aluminium is added, what it created? What is created? More electrons or more holes? Aluminium added. More electrons or more holes? Which are created here? That is Ismail Varata. Ismail? When one aluminium atom is added, it creates more holes or more electrons. What is more there? Ismail? Ismail. Teacher. Ismail പറ. ഒരു അലുമിനിയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? More holes. More holes. What is the charge of hole? Positive or negative? Hole in the charge? Positive. Positive. Charge equivalent to that of charge of? Positive ആണ്, but equivalent to the charge of ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് കേട്ടോ. അതായത് 1 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ പ്ലസ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം ഹോൾസിൻ്റെ ചാർജ്. അപ്പോൾ വെൻ അലൂമിനിയം ഈസ് ആഡഡ്, 1 ആറ്റം ഈസ് ആഡഡ്, 1 ഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് creating. So that hole can accept more electrons, and it see that aluminium, when it is added, more holes are created. Number density of hole will be more than number density of electrons is created in the lattice. Okay. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹോൾ ഈസ് മോർ ദാൻ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് എന്താ നോക്കാം. എൻ ടൈപ്പ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. എനർജി ബാൻഡ് atoms in p-type semiconductor that lies just above. This is the energy band diagram. Valence band, conduction band, and here just above the valence band an acceptor energy level is formed. A band is formed. Energy level or energy band is formed. So what happens? The electrons from valence band jump to this level. Electrons from valence band jump to this level and more holes are created here. And we know holes are also charge carriers in a semiconductor. So what happened? The conductivity increases. More holes are created here. So holes will jump to this acceptor impurity band or energy level, and more holes will be created, and thereby conductivity increased. Okay. ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം. എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നോക്കാം. എൻ ടൈപ്പ് is other extrinsic semiconductor. N type. To make it an N type semiconductor, we add which impurity? Pentavalent. ഇപ്പം ട്രൈവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പാണ്. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് 5 വാലൻസിയാണ്. Pentavalent impurities are added, it becomes N type. More electrons it get. We can see how it get more electrons. Here you can see a pentavalent impurity, phosphorus. Phosphorus is added. Phosphorus, arsenic, antimony, etc. are 5 valence electron, 5 valent atoms, elements. And here silicon, so you can see silicon, in the place of silicon that phosphorus added takes place. And you can see, for example, this one, you consider this phosphorus atom. How many electrons in the outermost shell? 5 electrons. And 4 of them, 5 and 4 of them, 1, 2, 3, 4. 4 of them
make covalent bond with the neighboring silicon. And 4 silicon atoms. About out of 5, 4 of them make covalent bond with the neighboring silicon atom. Understand? 4 of them, but 1 electron is free. Actually 5 electrons are there in the outermost shell. So 1 electron is not bounded with a bond. Understand? So 1 electron is free. So 1 phosphorus is added. 4 electrons out of the 5, 4 of them make covalent bond with the neighboring 4 silicon atoms, and 1 electron is freed in the crystal lattice, and that electron can move freely in the crystal lattice. See, when this phosphorus, 1 electron extra, this phosphorus, 1 electron extra, like that. For 1 atom, 1 electron is freed. Understand? So actually in an intrinsic semiconductor we are having holes and electrons. Along with that, when it is doped with a pentavalent impurity, it donates more electrons. Pentavalent impurity donates more electrons to the crystal lattice. So majority charge carriers, will it be holes or electrons when pentavalent impurity are added? Ashlyn? Nowadays Ashlyn is not at all answering my questions. What happened? Ashlyn? That means Ashlyn is not listening my class. Ash and test paper also not writing. What is happening? I don't know. Electrons are teacher. When pentavalent impurities are added, more it donate electrons to the crystal lattice. So number density of electron will be more than number density of hole. Very good. Number density of electron will be more than number density of holes. Okay. Electron hole pairs increase, and this further adds to the conductivity of the crystal. Hence, in a semiconductor doped with pentavalent dopants, the total number of conduction electrons, Ne, is due to the free electrons contributed by the donor atoms, which are pentavalent dopants and those generated intrinsically. But the total number of holes, NH, is only due to the holes from the intrinsic source. Due to the increase in the number of free electrons, the rate of recombination of holes increases. This gives rise to a reduction in the number of holes effectively as compared to the number of free electrons available for conduction. Thus, the number of free electrons in a semiconductor doped with a pentavalent dopant is much larger than the number of intrinsic holes. Negatively charged free electrons act as majority charge carriers in a semiconductor doped with a pentavalent dopant. Thus, such extrinsic semiconductors are called N-type semiconductors. When a dopant atom in an N-type semiconductor gives up a valence electron, it becomes positively charged. Thus, a dopant atom in an N-type semiconductor is called a positively charged core or donor impurity. A N-type semiconductor has a donor impurity energy band that lies just below the conduction band. Thus, you can see here, so it donates more electrons to the crystal lattice, and therefore you can see a new energy level is formed. So a question will come to draw the energy band diagram for an N-type semiconductor. And an N-type semiconductor, you can see the new energy level, which is formed due to the that extra electrons. It is donated by the pentavalent impurity. Pentavalent impurity donate more electrons. Because of that, those electrons will form a new energy level
just below the conduction band. That is the difference. In a p-type, we have seen just above the valence band that new energy acceptor energy level is formed. But in an n-type semiconductor, donor energy level, all the energy level will be higher than this. So just below the conduction band, all the electrons come. And when it get a very small amount of actually the energy gap is between these two, valence band and conduction band, that in a semiconductor. But now as all the extra electrons donated by the phosphorus that form a new energy level or a new energy band, and in that band all these extra electrons come and arrange. All the electrons will we can see in the donor energy level. These are all energy level, because depending on the energy, the electrons will occupy that energy of the electron. They will occupy their places. So these donor electrons, they see it is donated by phosphorus, and that donor impurity it is known as, because impurity is donating electrons to the crystal lattice. That's why that impurity is known as donor impurity. And all the electrons thus created donor electrons. So they are formed on a band, energy band. And when it gets some electron, actually from valence band to conduction band jumping is difficult. 1 eV is needed. 1.1 eV for a semiconductor, that is needed. 1.1 eV for the electrons to jump from valence band to conduction band. But now the energy gap is reduced. The electrons are come and arranged in this donor energy level, and electrons can jump only to jump this energy gap. So energy gap is reduced to about 0.04. 0.04 ആയി. 1.1 eV ആയിരുന്നത് 0.04 eV ആയി. കണ്ടോ energy gap. So electrons can easily jump from the donor energy level to the conduction band and make the material conducting. So that is the energy band diagram, band theory of n-type semiconductor. So what are the things we have studied in an n-type semiconductor? N-type semiconductor, electrons are the majority charge carriers. And how is an n-type semiconductor made? By adding pentavalent impurity. Which are the pentavalent impurities? Phosphorus, antimony, bismuth, etc. When pentavalent impurity is added, what happens? Out of the 5 valence electron, 4 of them make covalent bond with the neighboring silicon or germanium atom. 1 electron is freed. What is the charge of electron? Negative. So in the n-type semiconductor becomes negative. That's why it is called n-type. More electrons are there. N-type. P-type, more holes are there. That's why it is P positive, N negative, like that. It is named. Okay. And the formula. Yes, this is the formula. This is the formula for an extrinsic semiconductor. What is meant by extrinsic semiconductor? What is Bhumiga? What is an extrinsic semiconductor? Bhumiga. What is meant by extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയോ? അറിയില്ല. അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാ, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതന്നെ. ഭദ്ര, വാട്ട് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് സെമി കണ്ടക്ടർ? ഭദ്ര. Yes, teacher. What is meant by extrinsic semiconductor? Doping ചെയ്ത semiconductor. Doped semiconductor. Which are the 2 types of extrinsic semiconductor? N-type and P-type. Very good. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. N-type. In order to make it an N-type semiconductor, what impurity is added? Lemia. Which impurity is added to make it N-type?
ലമ്യ അറിയില്ല. സൈദ് പാർവതി, which impurities added to make it n-type? N-type. സൈദ് പാർവതി, സൈദ് പാർവതി ഇല്ല. നീലിമ പറയട്ടെ. നീലിമ, which impurities added to make it n-type? നീലിമ, ഐശ്വര്യ പറയട്ടെ. ഞാൻ ഐശ്വര്യോട് ചോദിക്കാം. ആകെ ഐശ്വര്യ ഉണ്ട്, എന്നായിരുന്നു നന്ദന ഉണ്ട്, ഇവരും പറയണം. ഐശ്വര്യ, ഐശ്വര്യ ഇല്ലേ? Which impurities added to make it an n-type semiconductor? Pentavalent. Example? Phosphorus, arsenic. Okay, very good. Okay. So in an extrinsic semiconductor are of two types, n-type and p-type semiconductor. And in n-type, majority charge carriers are n-type. Majority charge carriers are Nasreen. Which are the majority charge carriers? N-type. Nasreen. Nasreen ഉണ്ടല്ല. നന്ദന, which are the majority charge carriers in n-type? നന്ദന, majority charge carriers in n-type. Majority എന്തായിരിക്കും? Electrons. Very good. And n-type electrons are the majority charge carriers and holes are the minority charge carriers. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. NE = NH = NI. അതാണ് ഫോർമുല. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ = നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹോൾ = നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് കാരിയേഴ്സ്. അതാണ് NE = NH = NI. അതാണ് ഇൻട്രിൻസിക്കിൻ്റെ ഫോർമുല. പക്ഷേ എക്സ്ട്രിൻസിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. their product NE. What is NE? Number density of electron. What's meant by number density? Number of electrons per unit volume. And we know NE is very much greater than NH in n-type. So in an extrinsic semiconductor, NE into NH = NI square. So that formula you should remember. NE into NH = NI square. Okay. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. p-type, n-type. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം. വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഡോണർ എനർജി ലെവൽ ഇസ് ഫോംഡ്. അത് n-type. ജസ്റ്റ് അബവ് ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് acceptor energy level is formed. അതാണ് p-type. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് energy level is formed. That is donor energy level. That is in n-type. Just above the valence band an energy level is formed. That is acceptor energy level. That is in p-type. That's the main difference. n-type and p-type. Okay. Formation of p-n junction. Diode. How is a diode formed? You can hear. Higher concentration of electrons, and in the p region there is a smaller concentration of electrons. I'll explain first. After that you can hear that. So here p-n junction diode, that is what we have to study next. Diode, that is the basic electronic device. p-യും നമ്മൾ പഠിച്ചു, n-ഉം പഠിച്ചു. ഇനി p-യും n-ഉം ജോയിൻ ചെയ്തൊരു p-n ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. p-n ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡയോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലാബിലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ചിത്രം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. എല്ലാം സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ക്ലാസ്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം സിമ്പിളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടായാൽ വല്ലതും കിട്ടുമോ? പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനിടയ്ക്ക് ടീച്ചർ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് പറയുക. ഇതൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ നോക്കുക, p-n ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. p-n ജംഗ്ഷൻ വെറുതെ ഒരു p-type n-type ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ p-n ജംഗ്ഷൻ ആവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ p-type ഉണ്ടാക്കി n-type ഉണ്ടാക്കി, എന്നാൽ ശരി ഒരു p-n ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ p-n ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല.
പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരു സെമി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇടയും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ട്രൈവാലൻ്റ് ഇടയും, അങ്ങനെയാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ്. അപ്പം അതിന് പകരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സെമി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും, അതായത് സിലിക്കണിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കും, സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമാനിയ ഏതായാലും മതി, ഒരു പീസ് എടുക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ട്രൈവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൽ ഫ്യൂസായി പോവും, രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കണത് തന്നെ, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. അപ്പോൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ. ഓക്കെ, വൺ സൈഡ് പി, അതർ സൈഡ് എൻ ഐ, ഇതാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് ഈ ഷേപ്പിലെടുത്തു, റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലെടുത്തു. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ട്രൈവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, അതിനെ പി സെക്ഷനാക്കി, പി റീജിയനാക്കി. ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അവിടെ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ റീജിയനാക്കി. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, ഇതാണ് ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻ എ പി ടൈപ്പ് വിച്ച് ആർ ദ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്, പി ടൈപ്പിൽ ഏതാ മെജോറിറ്റി ഹോൾസ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ കളറുള്ളതാണ് ഹോൾസ് കേട്ടോ, ഗ്രീൻ കളറുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആർ ഹോൾസ്. അവിടെ ഈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോൾസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയത് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം സ്മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ പി ടൈപ്പിൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഏതാ? ഹോൾസ്. എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഏതാ? ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏതിൻ്റെയാ? ഇലക്ട്രോൺസ്. എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക, മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ ഹോൾസ് വരയ്ക്കുക, രണ്ട് എണ്ണം മൈനോറിറ്റിയും വരച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ 1 or 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഹിയർ. ഇതുമാതിരി ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനിൽ എൻ റീജിയനിൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് when a PN junction is formed, diffusion take place. What is diffusion? Higher concentration. Here the holes are the majority charge carriers. അപ്പോൾ holes will cross the junction. Holes അങ്ങോട്ട് പോവും, majority charge carriers move and cross the junction to this region, N regionിലേക്ക് പോകും. ഹോൾസ് മെജോറിറ്റി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ്, അപ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹോൾസ് വിൽ ഡിഫ്യൂസ് എന്നാണ് ആ ടേം നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡിഫ്യൂസ്. ഹോൾസ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു എൻ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു പി സെക്ഷൻ. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ വിൽ കം ആൻഡ് ഓക്യുപ്പൈ ദ ഹോൾ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് ഇവിടെ വരും, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറച്ച് ആദ്യമൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്. മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ. And after some time, you can see that diffusion current decreases. Why diffusion current decreases? You see, when all the holes come here, this end near to the junction at the end region, this end becomes slightly positive. All the holes come and arrange here and this end becomes slightly positive. അതുമാതിരി ഇലക്ട്രോൺസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. എന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് പി സൈഡിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റീജിയൻ വരും. അതായത് ചാർജസ് അല്ല, അയോൺസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷനൊക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീ ചാർജസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്രീ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സ്പേസ് ചാർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചാർജ്. അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ചാർജ്, ഈ ഭാഗത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദ പി റീജിയൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് എ പി റീജിയനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. എൻ റീജിയനിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു.
ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് റീജിയൻ ഇറ്റ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദ പി റീജിയൻ ഇറ്റ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. Region. The boundary that separates the p region in the semiconductor from the n region is called the p-n junction. It is important to note that a p-n junction cannot be formed by joining two separate pieces of p-type and n-type semiconductors. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂട്ടാ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. Irregularities of the two different crystals, and because such continuous contact at an atomic level is not possible. If such a junction is formed, the junction would not be continuous and would therefore inhibit the flow of the charge carriers. Now, let us again look at the semiconductor crystal that contains both the p and n regions separated by the p-n junction. We know that in the p region, there is a higher concentration of holes, and in the n region, there is only a smaller concentration of holes. Similarly, in the n region, there is a higher concentration of electrons, and in the p region, there is a smaller concentration of electrons. This causes the holes to diffuse from the p region to the n region across the p-n junction. Physically, this means that some of the valence electrons just to the right of the junction may fill the vacancies just to the left to the junction. Simultaneously, the conduction electrons also diffuses from the n region to the p region across the p-n junction. The ions do not move because of their heavy masses. This diffusion of the majority charge carriers across the p-n junction creates a diffusion current that is directed from the p region towards the n region of the semiconductor. When electrons diffuse from the n region to the p region, they leave behind stationary, positively charged atoms of the donor impurity. Similarly, when holes diffuse from the p region to the n region, they leave behind stationary, negatively charged atoms of the acceptor impurity. This creates a layer of negatively charged ions towards the p side of the p-n junction, and a layer of positively charged ions towards the n side of the p-n junction. The layer of stationary negative charges towards the p side of the junction opposes the diffusion of electrons from the n side. Similarly, the layer of stationary positive charges towards the n side of the junction opposes the diffusion of holes from the p side. This creates an electric field near the junction. Okay, children, I'll explain once more. So here, as I told you, majority charge carriers in p region are holes, and here it is minority carriers. So diffusion take place from holes from p region move towards n region. At the same time, here the majority charge carriers are electrons, and they will move from n region to p region, and the electron hole recombination will take place at the same time. As all the holes are reaching here, it get a stationary positive ions, it get ionized. Actually, they are not moving charges, stationary charges. That means ions, due to it get positively charged as the holes are reaching here and recombine. In effect, this end near to the junction at the n side, it becomes slightly positive. Similarly, at the p region, all the electrons are reaching here, and that forms, this end becomes negatively charged. Ionized charges are formed. They cannot move because of their heavy mass. They cannot move. So immovable charges are created. Immovable charges, not free charge carriers. They are not moving. They are not crossing. So in effect, what happened? N side becomes slightly positive near to the junction. P side becomes slightly negative near to the junction. So what happened? Diffusion current decreases. Why?
പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഹോൾസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾസ് ഫ്രം പി റീജിയൻ ടു എൻ റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ വന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് ആയപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഇലക്ട്രോൺസിനും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, ഹോൾസിനും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ബാരിയർ ആയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിസ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ്, ദിസ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് is set up and a potential barrier is developed, just like it behaves as if a battery is connected here. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തായി? ചാർജസ് കനോട്ട് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറയും. ഇത്ര നേരം സുഖമായി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായി? ചാർജസിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് കറണ്ടാണെന്നോ ഉണ്ടാവുക? മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് വിൽ ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ. കണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസിന് ഇനി വരാം, നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് വിൽ ക്രോസ്. അതുമാതിരി ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് വിൽ ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ്